Xin chào các bạn, SAE được thành lập như là một trường cao đẳng đầu tiên về âm thanh ứng dụng trên hành tinh và đã trở thành một trường chuyên về truyền thông sáng tạo lớn nhất trên thế giới. Trường có thiết bị giảng dạy hiện đại và chuyên nghiệp nhất hiện nay về âm thanh, làm phim, đa phương tiện và hoạt hình. Trường có đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Bằng cấp của trường SAE được quốc tế công nhận và trường được đào tạo từ chứng chỉ lên tới bậc đại học. Hiện tại trường SAE có 55 campus tại 23 quốc gia, dự định trong 35 năm tới trường SAE sẽ triển khai mở rộng trên toàn thế giới. Thì về chương trình học, hãy liên hệ ngay trụ sở chính công ty Tân Đại Dương, 2 địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh và 1 địa chỉ ở Nha Trang. Thì bạn có thể liên hệ gần nơi bạn ở nhất để được hỗ trợ, hoặc bạn có thể truy cập website tândaidương.edu.vn hoặc gọi đến số 083848 4879 để được tư vấn viên trả lời mọi thắc mắc của bạn về trường SAE. Và sau đây hãy cùng Tân Đại Dương tìm hiểu chuyên ngành kỹ thuật âm thanh tại trường SAE Campus Melbourne như thế nào nhé. Growing up, it was always CDs I was listening to, no vinyl, cassette tapes. Actually, it was the cassette tape that really kind of made my ears prick up about sound. And I remember recording things off one cassette recorder onto the other cassette recorder and just, playing around with some feedback with a toy microphone, seeing what other things I could record and slow down and just change, really. I started SAE with the idea that I would be a music producer and recording engineer, and throughout the course that's kind of augmented a little bit, and I've just found this burning passion with post-production sound and location sound for film and TV. Yeah, every now and again I'll grab a little portable recording unit and just go for a little bit of a wander and see what interesting sounds I can grab around the city. I like to sit and listen to the city and think about what else other than the tangible thing that it actually is. What else could it be? The sounds that we take for granted can also, I see, as a different creative platform, like construction sites. There's one happening outside my house, but every morning I hear this boom, boom, and it's metal on metal, and I just think fantastic, an industrial kick drum. The walking meters, when you push that button, even the button, you could record that, it's a hi-hat, and the percussive element, or the it's a chorus of sounds that I can, tweak and sweeten. You can really change things, the perception of things, just by taking them out of their current scenario. The lectures are actually what sealed the deal for me for coming to the course. The equipment and everything was, fantastic, but it was the passion. Yeah, the passion to stay up to date with current technologies, and it's a real kind of industry-based community that I really find interesting. There's always somebody to talk to about something new that's come out, and different plugins, different equipment, different techniques, different projects popping up all the time. And I found that I was, with like-minded people that really kind of made me feel comfortable and made me feel that I was in the right place for picking their brains and learning all that they knew, and they're happy to pass it on, and they're happy to just sit down and have a chat and have a laugh. And yeah, it's great being surrounded by passionate people. Yeah. Ultimately, my dream job when I finish this course would be being the senior Foley supervisor at a major production firm. The guy in charge of making the movies sound good.